Good afternoon. Welcome to today's artificial intelligence class. So today this is lecture 3. Today we will learn about what is fuzzy logic system, যেটাকে সংক্ষেপে FL বলা হচ্ছে। So fuzzy logic is a method of reasoning that resembles human reasoning, and the approach of fuzzy logic imitates the way of decision making in humans that involves all intermediate possibilities between digital value yes or no. আমরা তো জানি ডিজিটালি দুইটা ভ্যালুই হয়, 0 or 1, অথবা yes or no, অথবা true or false, যেই বলি না কেন আমরা। So the conventional logic block that a computer can understand takes precise input and produces a definite output as true or false, which is equivalent to humans yes or no. That means true is yes or 1 and false is 0 or no. The inventor of fuzzy logic, Lotfi Jade, observed that unlike computers, the human decision making includes a range of possibilities between yes and no, such as certainly yes, possibly yes, cannot say, possibly no, and certainly no. ঠিক আছে, তো এইরকম আসতে পারে, and the fuzzy logic works on the level of possibilities of input to achieve the definite output. And implementation, it can be implemented in systems with various size of capabilities ranging from a small microcontroller to large and networked workstation based control systems, and it can be implemented in hardware, software, or a combination of both these two. Why fuzzy logic? কেন আমাদের কি প্রয়োজনের দরকার? So fuzzy logic is useful for commercial and practical purposes. So it can control machines and consumer products, and it may not give accurate reasoning but acceptable reasoning. And fuzzy logic helps to deal with uncertainty in engineering. Okay, and then fuzzy logic system architecture টা কেমন? It has 4 main parts. First one is Fussification Module. It transforms the system inputs, which can flip numbers into fuzzy sets. It splits the input signal into 5 steps. Input signal কে 5টা স্টেপে ডিভাইড করে, যেমন এলপি, যেটা মিন্স হচ্ছে x is large positive, এমপি x is medium positive, s that is x is small, s for small, mn x is medium negative, and ln that is x is large negative. মানে একটু আগেই আমরা যেটা বলছিলাম যে certainly yes মানে অবশ্যই হ্যাঁ, আর possibly yes মানে সম্ভবত হ্যাঁ, আর একটা আছে cannot say, আমি বলতে পারছি না, জানি না সঠিক, no idea, like this. So অনেকটা এরকমই, ফার্স্ট ওয়ান ইজ এলপি, লার্জ পজিটিভ, medium positive, small, medium negative, and large negative. This is the Fussification module. And then knowledge base. It stores if then rules, if then logic তো আমরা জানি. So if stores if এইটা then ওইটা, এই rules provided by expert, যেই রুলসটা এক্সপার্টদের দ্বারা প্রোভাইড করা হয়। Okay, and third one is Inference Engine, যেটা কি করছে, it
simulates the human reasoning process by making fuzzy inference of the input and if-then rules. And defuzzification module. Fuzzification module ছিল and defuzzification module হচ্ছে the last system architecture এর মধ্যে point that it transforms the fuzzy set obtained by the inference engine into a trace value. আমরা একটি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখি the membership function work on fuzzy set of variables. crisp input সেটা থেকে ফাজিফায়ার হয়ে ফাজি ইনপুট সেটের মাধ্যমে এবং কিছু রুলস যেটা ইন্টেলিজেন্সের রুলসটাই ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে এবং সেইটা আবার ফাজি আউটপুট সেটের মাধ্যমে ডিফাজিফায়ারের হয়ে ক্রিস আউটপুট আসছে. দিস ইজ ফাজি লজিক সিস্টেম. Now come to the what is membership function. Membership function allows you to quantify linguistic term and represent a fuzzy set graphically. A membership function for a fuzzy set A on universe of discourse X is defined as UA colon X দিয়ে 0 1 এইভাবে ডিফাইন করা হয়. And here the element X is mapped of the value between 0 and 1 and it is called the membership value or degree of membership যেটাই বলি না কেন আমরা, and it quantifies the degree of membership of the element X in the fuzzy set A. And X axis represents the universe of discourse and Y axis represents the degree of membership in the 0-1 interval. So there are multiple membership functions applicable for fuzzify a numerical value. Simple membership functions are used as use of complex function does not add more precious in the output. So all membership functions যেটা বলছিলাম আমরা LP, MP, S and MN and LN are shown as below. So membership functions এখান থেকে আমরা LN এখানে হচ্ছে ইনপুট ভোল্টেজ দেওয়া আছে -10 5 0 +5 and +10. This is input voltage and এটা হচ্ছে x axis এ আর y axis এর মধ্যে আমরা মেম্বারশিপ ফাংশন 0 0.5 and 1 এটা যদি করি তাহলে আমাদের ln mn s এবং mp lp এইটার পজিশনিং আমরা দেখতে পাচ্ছি. তাহলে the triangular membership function shapes are most common among various other membership function shapes such as trapezoidal and singleton and Gaussian. Here the input to 5 level fuzzifier varies from -10 volt to +10 volt. Hence the corresponding output also changes. An example of fuzzy logic system, let us consider an air conditioning system with 5 level fuzzy logic system. This system adjusts the temperature of air conditioner by comparing the room temperature and target temperature value. So example of fuzzy logic system আমরা দেখছিলাম যে let us consider an air conditioning system with 5 level fuzzy logic system. This system adjusts the temperature of air conditioner by comparing the room temperature and the target temperature value. That means আমরা একটা this is a air conditioner, এখানে টার্গেট টেম্পারেচার দেওয়া আছে, সেখান থেকে আমরা কি হচ্ছে যে কমান্ডে আমরা হিট কুল নাকি নো চেঞ্জ সেটাই করব এবং টার্গেট টেম্পারেচার থেকে ফাজি লজিক সিস্টেমে যেটা আসছে যে রুম টেম্পারেচার যেটা আছে
সেটার সাথে কম্পেয়ার করে আমাদেরকে ওই 5 লেভেলের মধ্যে এক্স্যাক্টলি ওই টেম্পারেচারে আমাদেরকে ই করে দিচ্ছে, যে সেন্স করছে, সেন্সরের মাধ্যমে সেন্স করে এক্স্যাক্টলি আমরা যেটা চাচ্ছি সেই লজিকে আমাদের আসছে, সেই সেন্সর পয়েন্টে আমাদেরকে সেট করছে। And the algorithm is like this: they define linguistic variable and terms, then start and construct membership functions for them, construct knowledge-based rules, convert crisp data to fuzzy data set using membership functions, যেটাকে আমরা fussification বলছি, and evaluate rules in the rule base and combine rules from each rule and convert output data into non-fuzzy value, যেটাকে defuzzification বলা হচ্ছে। So these are the algorithms for the workflow. এটা ডেভেলপমেন্টে আমরা কি করছি, স্টেপ 1 এ আমরা ডিফাইন linguistic variable and terms, and linguistic variables are the input and output variables in the form of simple word or sentences for room temperature, cold, warm, hot, etc. are linguistic term. Temperature T হতে পারে very cold, cold, warm, very warm or hot. And every member of this set is a linguistic term, and it can cover some portion of overall temperature values. This is the first step: define the linguistic variable and terms. Second step, construct membership function for them, and the membership functions of temperature variables are as shown. নিচে যেভাবে দেখতে পাচ্ছি, আমরা এখানে ইনপুট টেম্পারেচার 0, 10, 20, 30, 40 পর্যন্ত, এবং মেম্বারশিপ ফাংশনে আমরা 0 to 1। এখন এখানে আমরা যে 5টা ভ্যালু দেখছিলাম, যে n, mn, s, mp এবং lp, সেই ভ্যালুটাকে নিয়ে আমরা সিমিলার এর একটা আগেও দেখে এসেছিলাম এখানে। তো এইটার মতোই আমাদের লজিক্যালি কাজ করবে। And next এসে থার্ড স্টেপে এসে কি হবে, construct knowledge based rule that create a matrix of room temperature values versus target temperature values that an air conditioning system is expected to provide. যেমন রুম টেম্পারেচার বা টার্গেট যদি হয় ভেরি কোল্ড, তাহলে ভেরি কোল্ড এখানে 5টা ভ্যালুই দেওয়া আছে, যে ভেরি কোল্ড, কোল্ড, এন্ড হচ্ছে ওয়ার্ম, হট এন্ড ভেরি হট। তো যদি আমি ভেরি কোল্ড চাই তাহলে নো চেঞ্জ হবে। যদি কোল্ড করি তাহলে আমার ছিল ভেরি কোল্ড, এটাকে কোল্ড করতে গেলে হিট করতে হবে, ওয়ার্ম করতে গেলেও হিট করতে হবে, হট করতে গেলেও হিট লাগবে, ভেরি হট করতে গেলেও হিট লাগবে। তাহলে আমরা অ্যালগরিদমটা বুঝতে পারছি যে কনস্ট্রাক্ট নলেজ বেসড রুল, আমার যে নলেজ আছে সেইটার উপর বেসড করে রুল ফলো হচ্ছে। এন্ড কোল্ড, আমাদের যখন রুম টেম্পারেচার আছে তখন আমরা যদি ভেরি কোল্ড করতে চাই তাহলে কোল্ডকে আরো কুল করতে হবে, তাহলে ভেরি কোল্ড হয়ে যাবে। আর যদি কোল্ড রাখতে চাই তাহলে তো কোল্ড আছেই রুম টেম্পারেচার, তাহলে নো চেঞ্জ। যদি ওয়ার্ম, হট এবং ভেরি হট করতে চাই তাহলে কন্টিনিউয়াসলি হিট টাইমটা আমাদের হচ্ছে হিট প্রোভাইড করতে হবে, এবং একটা টাইম পরে এটা ওয়ার্ম স্টেটে আসবে, তারপরে নেক্সট আরো হিট হলে এটা হট স্টেজে আসবে, এবং আরো হিট হলে সেটা ভেরি হট স্টেজে আসবে। তো সিমিলার ভাবে বাকিগুলিও আমরা বুঝতে পারছি যে ওয়ার্ম স্টেটে যদি আমার রুম টেম্পারেচার থাকে তাহলে ওয়ার্মে নো চেঞ্জ, আর ভেরি কোল্ড বা কোল্ড করার ক্ষেত্রে আমাকে কুল করতে হবে, আর হট বা ভেরি হট করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে হিট করতে হবে। ওকে, এন্ড যদি রুম টেম্পারেচার হট থাকে তাহলে আমরা দেখি যে হটের ক্ষেত্রে নো চেঞ্জ, বাকি ওয়ার্ম করতে গেলে যেহেতু আমার অলরেডি হট আছে, ওয়ার্ম করা মানে কি হট থেকে একটু কমফোর্টেবল করা, তার মানে একটু কুল করতে হবে। এন্ড ভেরি হট করতে গেলে আমাদেরকে যেহেতু হট আছে আরো হিট প্রোভাইড করতে হবে। সিমিলার ভাবে ভেরি হট স্টেটে যদি রুম টেম্পারেচার থাকে তাহলে আমরা ভেরি কোল্ড, কোল্ড, ওয়ার্ম করি বা হট করি। ভেরি হট আছে, হট করতে গেলেও আমাদেরকে কিছুটা কুল করতে হবে, আর যদি ভেরি হটেই তাহলে নো চেঞ্জ। দিস ইজ ভেরি ইজি।
and now build a set of rules into the knowledge based in the form of if then else structure. তাহলে কি করব, সিরিয়াল নাম্বার 1 এ আমরা বলছি যে কন্ডিশন ইফ টেম্পারেচার ইকুয়াল টু কোল্ড অর ভেরি কোল্ড, এই দুইটা হয়, এন্ড টার্গেট যদি হয় ওয়ার্ম, টার্গেট হচ্ছে ওয়ার্ম যদি হয় তাহলে অ্যাকশন নেবে কি, হিট করবে, দিস ইজ দ্য অ্যাকশন। ইফ দ্য টেম্পারেচার ইজ হট and very hot and the target is warm, then করবে cool। মানে আমরা খেয়াল করব যে টেম্পারেচার যদি কোল্ড বা ভেরি কোল্ড হয়, আমরা আগের টেবিলে যেরকম দেখছিলাম কোল্ড বা ভেরি কোল্ড হয়, তাহলে আমরা করব হচ্ছে এটাকে হিট অ্যাপ্লাই করব, তাহলে এটা ওয়ার্ম স্টেটে আসবে, মানে আমার টার্গেট হচ্ছে ওয়ার্মে আনা। যদি আমার হিট বা ভেরি হট বা ভেরি হট থাকে তাহলে কোল্ড করব, তাহলে ওয়ার্মে আসবে। and if the temperature is warm and target is also warm, that means target equal to warm, then no change। and fourth stage এসে আমরা বলছি যে obtain fuzzy logic value, তাহলে fuzzy set operation perform evaluation of rules, এই যে রুলস এটার ইভ্যালুয়েশন করবে, and the operation used for or and মানে or operation and operation, এই দুইটা আর max and min respectively, combine all results of evaluation to form a final result, and this result is a fuzzy value। লাস্ট স্টেজে এসে পারফর্ম করবে কি আমাদের ডিফাজিফিকেশন। আমরা স্টেপসগুলো আগে দেখেছিলাম, লাস্ট স্টেপে ছিল আমাদের পারফর্ম ডিফাজিফিকেশন। তো ডিফাজিফিকেশন ইজ দেন পারফর্ম অ্যাকর্ডিং টু দ্য মেম্বারশিপ ফাংশন ফর দ্য আউটপুট ভ্যারিয়েবল। তো এক্সাক্ট ভ্যালু আমার দেওয়া ছিল যে 30 তে আমি এক্স্যাক্টলি আনবো টেম্পারেচার, দিস ইজ দ্য ইনপুট টেম্পারেচার এন্ড দিস ইজ দ্য মেম্বারশিপ ফাংশন। তো আমরা এক্সাক্ট 30 তে আনার জন্য আমাদের হচ্ছে যে লজিকটা অ্যাপ্লাই করব সেটাই আমরা এখানে এক্সপ্লেন করছিলাম। এন্ড এটার অ্যাপ্লিকেশন এরিয়াস ফর ফাজি লজিক কোথায় কোথায় আমরা ইউজ করতে পারি, কোথায় কোথায় ইউজ হয়, সেটা যদি আমরা দেখি যে দ্য কি অ্যাপ্লিকেশন এরিয়াস ফর ফাজি লজিক আর দিস গিভেন, দ্যাট লাইক automotive system like automatic gearbox এ, 4-wheel steering এ বা vehicle environment control এ, অথবা আমরা কনজিউমার ইলেকট্রনিক গুডস যেমন হাইফাই সিস্টেম অথবা ফটোকপিয়ার অথবা স্টিল এন্ড ভিডিও ক্যামেরা বা টেলিভিশন, এসব ক্ষেত্রে ইউজ করা যায়। এন্ড ডোমেস্টিক গুডস লাইক মাইক্রোওয়েভ ওভেন, রেফ্রিজারেটর, টোস্টার, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ওয়াশিং মেশিন এটসেট্রা, ডোমেস্টিক যে আমরা অ্যাপ্লায়েন্স গুলো ইউজ করি এখানে ইউজ হয়। এবং এনভায়রনমেন্ট কন্ট্রোল যেমন এয়ার কন্ডিশনার বা ড্রায়ার বা হিটার যাই হোক, অথবা হিউমিডিফায়ার, এইসব ক্ষেত্রে এনভায়রনমেন্টকে কন্ট্রোল করে, টেম্পারেচারকে কন্ট্রোল করে, সেসব ক্ষেত্রেও আমরা ইউজ করতে পারি। and what is the advantages of fuzzy logic system? Mathematical concepts with fuzzy reasoning are very simple, and you can modify a fuzzy logic system by just adding or deleting rules due to flexible or fuzzy logic system. And fuzzy logic system can take imprecise, distorted, distorted, noisy input information. And FLS are easy to construct and understand. And fuzzy logic is a solution to complex problems in all fields of life, including medicine, as it resembles human reasoning and decision making. So many advantages there. And the last slide is the disadvantages of fuzzy logic system. There are no systematic approach of fuzzy system designing. কোনো systematic approach আসলে এটা নাই, and they are understandable only when simple. যখন এটা মানে সিম্পল হয় তখন এটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল থাকে, না হলে এটা একটু কমপ্লেক্স হয়ে যায়, ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হয় আর কি। and they are suitable for the problems which do not need high accuracy. They are suitable for the problems which do not need high accuracy.
So this was the third slide, and including this, we will continue from the last class. আমরা যেখানে আলোচনা করছিলাম সাম ইন্টেলিজেন্ট এজেন্ট সম্পর্কে আমরা দেখছিলাম, তো এজেন্টের এনভায়রনমেন্ট নিয়ে আমরা আরেকটু আলোচনা করতে চাচ্ছি। তো এজেন্ট কি আমরা কিন্তু গতদিন বলেছিলাম, তো আমার আশা করি মনে আছে। এবং আরেকবার যদি একটু রিকল করি, তাহলে আমরা তো আমাদের স্লাইড থেকে দেখেছিলাম, এখানকার ডেফিনেশনটা যদি দেখি যে an AI system can be defined as a study of rational agent and its environment. The agent the agents sense the environment through sensors and act on their environment through actuator. সেন্সরের মাধ্যমে সেন্স করবে এবং অ্যাক্ট করবে on their environment through actuator মাধ্যমে। And an AI agent can have mental properties such as knowledge, belief, intention, etc. Okay, তো এজেন্টটা কি আমরা বলেছিলাম, an agent can be anything that perceives its environment through sensors and act upon that environment through actuator, and an agent runs on a cycle of perceiving, thinking and acting. An agent can be হতে পারে হিউম্যান এজেন্ট, যেমন হিউম্যানের আই, ইয়ার, নোজ এটসেট্রা। রোবোটিক এজেন্ট হতে পারে যেমন রোবটের ক্যামেরা, ইনফ্রারেড রেঞ্জ ফাইন্ডার এটসেট্রা, বা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ফর সেন্সর আর ভেরিয়াস মোটরস ফর অ্যাকুয়েটর। এবং সফটওয়্যার এজেন্টও হতে পারে। সফটওয়্যার এজেন্ট ক্যান বি কি স্ট্রোক ফাইল কন্টেন্টস অ্যাজ সেন্সরি ইনপুট and act on those input and display output on the screen. Okay, before moving forward, we should know first about what is sensor, effector and actuator. আমরা নিচে একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছি, সেন্সরকে, ইফেক্টরকে এবং অ্যাকুয়েটরকে। এটাকে যদি আমরা বলি তাহলে দেখব যে sensor is a device which detects the change in the environment and sends the information to other electronic device. Very simple. An agent observes its environment through sensors. Okay. Then what is actuator? Actuator are the components of machines that converts energy into motion. The actuator are only responsible for moving and controlling a system. A actuator can be an electric motor, gears or rails, etc. মানে যেটা কি করতেছে আমাদের only actuators are only responsible for moving and controlling a system. আর effector কি? Effector are the device which affect the environment. Effectors can be legs, wheels, arms, fingers, wings, fins, and display screen. মানে যেখানে আমার যেই ডিভাইসে আমার এই ইফেক্টটা এনভায়রনমেন্টে আমরা বা হচ্ছে করতে পারবো, এনভায়রনমেন্টের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে পারবো, মানে যেখানে আমরা ফাইনাল স্টেজ যেটা ইফেক্টটা যেখানে অ্যাপ্লাই হবে। Now come to what is intelligent agent. An intelligent agent is an autonomous entity which can act upon an environment using sensors and actuators are achieving goals. The intelligent agent may learn from the environment and achieve their goal. A thermostat is an example of an intelligent agent. Okay. Thermostat is an example of this intelligent agent. Following are the main 4 rules of AI agent. First number rule হচ্ছে an AI agent must have the ability to perceive the environment. Rule 2 হচ্ছে the observation must be used to make decisions. Rule 3, decisions should result in an action. And the last rule is the action is taken by AI agent must be a rational action. The rational agent key? Rational agent is an agent
which has clear preference, models uncertainty, and acts in the way to maximize its performance measure with all possible actions. And a rational agent is said to perform the right things, and AI is about creating rational agents to use the game theory and decision theory for various real-world scenarios. For an AI agent, the rational action is most important because the AI reinforcement learning algorithm for each best possible action, agent gets the positive reward. For each wrong action, an agent gets a negative reward. So rational agent in AI are very similar to intelligent agent. Then what is rationality? টার্মসগুলি আমরা খেয়াল রাখবো, টার্মসগুলির ডেফিনিশনগুলিকে খেয়াল রাখবো। So what is rationality? The rationality of an agent is measured by its performance measure. Okay, so rationality can be judged on the basis of the following points. মানে যে পয়েন্টসগুলি এখন বলবো এই পয়েন্টসগুলির উপরে বেস করে আমাদের rationality can be judged. First one is the performance measure which defines the success creation. An agent prior to knowledge of its environment and best possible actions that an agent can perform and the sequence of percepts. Structure of AI agent. AI agent structure কেমন হয়? Agent equal to architecture plus agent program. Architecture and agent programmer combination এ হচ্ছে আমাদের agent তৈরি হচ্ছে। Architecture কি? Architecture is a machinery that an AI agent executes on. AI agent টা যেখানে execute হয় এরকম একটা machine is architecture. And what is the agent function? Agent function is used to map a percept to an action. And what is agent program? Agent program ta ki? Agent program is an implementation of agent function, and an agent program executes on a physical architecture to produce function A. Then hoche PS representation. What is PS representation? The full form of PS, PEAS, is P for performance measure, E for environment, A for actuators, and S for sensors. The PS is a type of model on which an AI agent works upon. When we define an AI agent or rational agent, then we can group its properties under PS representation model. It is made up of 4 words. যেটা বলছিলাম PS হচ্ছে আমাদের P for performance measure, E for environment, A for actuator, and S for sensor. So আমরা একটা ইমেজে দেখতে পাচ্ছি যে PS for a self driving car, এটা সামনে পিছনে সব দিকে সেন্সর থাকে এবং সেন্সরের মাধ্যমে সে সেন্স করে, ইনফ্রারেডের মাধ্যমে সেন্স করে, ক্যামেরার মাধ্যমে সেন্স করে সে অবস্ট্রাকল থেকে দূরে থাকে এবং তার প্রপার ম্যাপ ফলো করে প্রপার যদি অটো সেলফ ড্রাইভিং কার হয় প্রপার ওয়েতে সে মুভ করে। So let's suppose a self driving car of PS representation এর পারফরম্যান্স কি এখানে? P for performance যেটা হচ্ছে সেফটি, টাইম, লিগ্যাল ড্রাইভ এন্ড কমফোর্ট। এনভায়রনমেন্ট কি? এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে রোডস, আদার ভেহিকলস, রোড সাইন্স, ওকে। এন্ড অ্যাকুয়েটর কি? অ্যাকুয়েটরস হচ্ছে স্টিয়ারিং, অ্যাক্সিলারেটর, ব্রেক, সিগন্যাল, হর্ন। দিস আর দ্য অ্যাকুয়েটরস। সেন্সর কোনগুলি? ক্যামেরা, জিপিএস, স্পিডোমিটার, ওডোমিটার, অ্যাক্সেলারোমিটার, এটসেট্রা। তো এখানে আরেকটা টেবিল আছে এক্সাম্পল অফ এজেন্টস উইথ देयर PS রিপ্রেজেন্টেশন। আমরা এটাকে একটু দেখবো।
মেডিকেল ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে আমাদের PEAS দেখতে পাচ্ছি, পারফরম্যান্স মেজার, ই এনভায়রনমেন্ট, এ অ্যাকুয়েটর এবং সেন্সরে কোনটা কি ক্ষেত্রে ইউজ হচ্ছে সেটা দেখবো। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি, অথবা পার্ট পিকিং রোবট, এক্ষেত্রেও আমরা যে কোন পার্টটা কি সেটা আমরা একটা আইডিয়া রাখবো। Then come to the agent environment. Agent environment key, and environment is everything in the world which surrounds the agent. An environment is everything in the world which surrounds the agent, but it is not a part of agent itself. An environment can be described as a situation in which the agent is present. An environment can be described as a situation in which an agent is present. And the environment is where agent lives. Okay. Environment is where agent lives, operate, and provide the agent with something to sense and act upon it. An environment is mostly said to be non-feministic. And features of environment, আমরা হচ্ছে as per Russell and Norving যেই টেক্সট বুকের কথা আমি বারবারই বলেছিলাম, স্লাইডেও দেখাচ্ছিলাম যে টেক্সট বুক থেকে পড়ার জন্য কিছু পেজ, এবং যে টেক্সট বুকটা আমি শেয়ারও করেছি অলরেডি আমাদের হচ্ছে কোর্সের টেক্সট বুক আকারে রেফারেন্স বুক হিসাবে। তো সেই বুকের অনুযায়ী an environment can have various features from the point of view of an agent, that is fully observable versus partially observable, static versus dynamic, discrete versus continuous, okay, deterministic versus stochastic, single agent versus multi agent, এরকম আরো আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন ফিচার্স আছে, যে ফিচার্স গুলি সম্পর্কেও আমাদের এখানে সংক্ষিপ্ত ডেসক্রিপশন করা আছে। So this thing is less important. If you have to learn more, you need to read. But for our course, আমরা at least হচ্ছে নেক্সট এর যেটা আছে এরপরে আমরা টিউরিং টেস্ট, এই মানে যে পয়েন্টস গুলিকে আমরা বেশি ভালো করে আলোচনা করব, ওইগুলিকে একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। টিউরিং টেস্টের কথা আমরা ফার্স্টেই প্রথম ক্লাসে একটু আলোচনা করেছিলাম। অ্যালান টিউরিং নামে একজন সায়েন্টিস্ট, যে কি করে 1950 তে ইন্ট্রোডিউস এ টেস্ট টু চেক ওয়েদার এ মেশিন ক্যান থিঙ্ক লাইক এ হিউম্যান অর নট, মানে একটা মেশিন হিউম্যানের মতো থিঙ্ক করতে পারে কি না, এই ব্যাপারটাই 1950 তে ইন্ট্রোডিউস করেছে। লং এগো, অনেক বছর আগে, আজ থেকে প্রায় 72 ইয়ার্স, লং টাইম এগো। So this test is known as Turing test, and in this test Turing proposed that a computer can be said to be an intelligent if it is mimic human response under specific condition. মানে কম্পিউটার হিউম্যানের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার ক্ষেত্রে আমরা যদি মোটামুটি 30% ক্ষেত্রে হিউম্যান বুঝতে না পারে যে he is interacting with a computer, then it can be said to a successful Turing test. Consider player A is a computer and player B is human and player C is interrogator. আমরা যে ইমেজের কথা বলছি এখানে player A is a computer, player B হচ্ছে human responder and interrogator হচ্ছে player C. তাহলে এই যে কালারের আমরা এই অ্যারো যদি খেয়াল করি, কোশ্চেন টু রেসপন্ডেন্টস আর অ্যানসার টু দা কোশ্চেন, এটা হচ্ছে দুইটা ডিফারেন্ট কালারে, আমাদের রেড এবং ব্ল্যাক কালারে দেওয়া আছে, আমরা অ্যারোটা খেয়াল করব। তো হচ্ছে ইন্টারোগেটর ইজ অ্যাওয়্যার দ্যাট ওয়ান অফ देम ইজ মেশিন। ইন্টারোগেটর অ্যাওয়্যার যে দুইটার একটা হচ্ছে মেশিন, বাট হি নিডস টু আইডেন্টিফাই দিস অন দা বেসিস অফ কোশ্চেন এন্ড দেয়ার রেসপন্স।
The conversion between all players, player A and player B, these all players, and see all players এর মধ্যে is via keyboard and screen, so that the result should not depend on the machine's ability to convert words as speech, and the test result does not depend on each correct answer, but only how closely it responds like a human answer. And the computer is permitted to do everything possible to force a wrong identification by the interrogator. The question and answer can be like this. The interrogator question করছে, are you a computer? Player 1 মানে যে কম্পিউটার, player 1 হচ্ছে এখানে কম্পিউটার, খেয়াল রাখবো। player 1 বলছে যে no. Interrogator বলছে multiply two large number such as, একটা দুইটা বড় নাম্বার বলে দিল, যে এই দুইটা নাম্বারকে ইন্টারোগেটর মানে টেস্ট করছে যে সে হিউম্যান নাই। তো প্লেয়ার এ লং পজ এন্ড গিভ রং অ্যান্সার। প্লেয়ার এ অনেকক্ষণ সময় নিয়ে একটা রং অ্যান্সার দিল। In this game, if the interrogator would not be able to identify which is a machine and which is a human, then the computer passes the test successfully. Okay, তাহলে আমরা কি বুঝি যে if the interrogator would not be able to identify, এটা মোটামুটি 30% ক্ষেত্রে হলেও এটাকে সাকসেস বলা হয়, নট অলওয়েজ হতে হবে, মোটামুটি বোঝা যায়। কারণ আমরা মেশিন হলে কি হবে, দুইটা লার্জ নাম্বারকে আমরা দিচ্ছি গুণ করতে, সে কিন্তু তার ভিতরে যে লজিক দেওয়া আছে যে সেটা থেকে সে আমাকে সঠিক গুণ করে এবং ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট দিয়ে দিতে পারে, অ্যাজ লাইক ক্যালকুলেটর। ক্যালকুলেটরে নাম্বারটা সাথে সাথে বলার সাথে সাথে টাইপ হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে অ্যান্সার চলে আসবে। মেশিনের পক্ষে এটা অসম্ভব কিছু না বা কঠিন কিছু না। কিন্তু যখন প্লেয়ার এ একটা লং পজ নিয়ে একটা ভুল উত্তর দিচ্ছে, তখন ইন্টারোগেটর মনে করছে না এটা তো একটা হিউম্যান, কিন্তু আসলে কিন্তু এটা একটা কম্পিউটার ছিল। So if the interrogator would not be able to identify which is a machine and which is a human, then the computer passes the test successfully and the machine is said to be intelligent and can think like a human. In 1991, the New York businessman Hugh Leoburn announces a prize competition offering $1 lakh prize for the first computer to pass the Turing test. However, no AI program till date এখন পর্যন্ত come close to pass the undiluted Turing test. Chatbot to attempt the Turing test, chatbot এর মাধ্যমে আমরা যে chatbot মানে যেখানে চ্যাট করে অ্যান্সার পাওয়া যায়, মানে মেশিনের সাথে অথবা হিউম্যানের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে চ্যাট রিলেটেড সফটওয়্যার যেগুলি, এরকম গুলিকে চ্যাটবট বলা হয়। ELIZA is a natural language processing computer program created by Joseph, and it was created to demonstrate the ability of communication between machine and human, and it was one of the first chatbots which has attempted the Turing test. And তারপর আছে the Chinese room argument and the features required for a machine to pass the Turing test. কি কি ফিচার থাকতে হবে একটা মেশিনের Turing test পাস করার জন্য, সেটাকে আমরা যদি একটু দেখি, the natural language processing, the NLP is required to communicate with interrogator in general human language like English. Then knowledge representation, to store and retrieve information during the test. Then automated reasoning, to use the previous stored information for answering the questions. Machine learning, to adapt new changes and new detect generalized patterns. Vision, for total Turing test, to recognize the interrogator action and other object during the test. And motor control, for the total Turing test, to act upon the objective it requested. তো বিষয়গুলি যদি তোমাদের জন্য বোঝা একটু ডিফিকাল্ট মনে হয়, তাহলে আমি তোমাদের সাথে একটা ভিডিও
group video lecture share করেছি that will discuss on your language. So যদি মনে করো that will be helpful, তো তোমরা সেখানটাও দেখতে পারো। I already gave the links in our Facebook group, in this group. So ভিডিও লিংক দেওয়া আছে, ভিডিও লিংক থেকে আমরা বেশ সিরিজ অফ ভিডিও থেকে এই এজেন্টস গুলি কি, টিউরিং টেস্ট কি, কিভাবে কাজ করে, এই বিষয়গুলি ওখানে আরেকটু সুন্দরভাবে যদি তোমাদের বোঝার মতো করে দেখানো আছে, যেটা আমি চাই যে তোমরা আফটার দ্য ক্লাস on your study time you check these videos also. So this is all for today. Thank you all, and after finishing this class I will have a question and answer session with you about your understanding, কি বুঝলে বা কোনো কোশ্চেন থাকলে সেগুলি নিয়ে আমরা জেনারেল আলোচনা করব এখন। ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ।